পাঁপড়ে নিরামিষ সবজি কি লাগবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে মরিচের গোটা জিরে মরিচ, শুকনো লঙ্কা গোটা, লবণ, আদা, টমেটো, জিরে মরিচের গুঁড়ো, আর এই আলু, আর এই তেল, পাঁপড়। একটু তেল দেবো, গরম হয়ে গেছে, আর আলুটা দেবো, আর কিছুক্ষণ ভেজে নেবো। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। তেল দিয়ে দেবো, তেল হয়ে গেছে, শুকনো লঙ্কা দিলাম, এবার একটু জিরে মরিচ দেবো, জিরে মরিচ হয়ে গেছে, আর টমেটো দেবো, এবার একটু লবণ দেবো, এবার একটু আদা দেবো, এবার একটু হলুদের গুঁড়ো দেবো, এবার একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেবো, ঠিক আছে। আর আলুটা দিয়ে দেবো। নুনটা একটু হয়েছে কি খেয়ে আমি দেখবো। ঠিক আছে। আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, পাঁপড়টা আবার দিয়ে দেবো।
ঝোলটা হয়ে গেছে, আর নামিয়ে নেব। পাঁপড়ের ডালনাটা কম তেলে রান্না হয়েছে, তোমরা বাড়িতে করে খেয়ে দেখতে পারো।